בוקר טוב חברים, חנוכה שמח. We up to עמוד קס"ב. וכן אמרו רבותינו, דאגה בלב איש ישיחנה. אנחנו דאגה בלב איש ישיחנה. What does it mean, דאגה בלב איש ישיחנה? worry. When there is worry in a man's heart, he should uproot it from his mind. Fancy words. Sound like a dictionary. No, when you have things go on, it's like you can't focus. I just got excited. Because I have actually. ובכן, שלמה המלך tries to teach us how a person can have a good life. So, there is times, Amnon, that people are worried. So da'agot is worry. So da'agot. Now, Shlomo HaMelech is teaching us how can you deal with da'agot. There is two ways how to face worries. One is yasihena medato. Stop thinking about it. Stop thinking about it and watching the news. Stop. Or if you cannot do it, then yasihena le'acherim. Yasihena le'acherim means you talk to somebody. Either you can talk to your friend or your wife, and nowadays you go to a therapist. Okay. In any event, Shlomo HaMelech omer lecha, yasihena, you have to stop thinking about it. You know what happened on October 7 in Israel? היו אנשים שיש להם טראומות מזה, people that in the houses and they saw את האימה שמם, את המפלצות האלו, when they came home, לא יכולים לצאת מזה. One of the ways that they help them is, number one, is to talk. Because when you don't talk and you keep it inside your heart, you keep, it's not healthy. What they do, they talk. Some, they take them to the place to talk there what happened. Shamatem? One of the ways to heal the pain, it's not only to talk in his office in the Hatorah or Tel Aviv. He's with someone in the place and he tells him, tell me the story. Now, most of therapists, and he just guides you, but the one who talks, it's not the therapist. It's the patient. What he does, he talks, וכשהוא מדבר, זה מרפא אותו. הבנו טוב? אומר הרב, בפרט בעידן חדווה ובעת עבודת השם מתברך, מתבע אלה ליתו בדעתו. For a person שיוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בזמן שמחה כמובן, צריך יישוב הדעת. That's why ההלכה אומרת, האדם לפני שמתפלל, you don't just jump from work, ישר לתפילה, אומר לך, you know, יקרא נקרא לשם אלוהיך. Just even the pause, כמה שניות, התפילה שלך יכולה להיות with more focus. אומר הרב,
ועל ידי העמק במחשבות טהורות, על ידי when you have pure thoughts, להשיח ובעזר בשדיים, בפקד הרב, ימצא טענות מספיקות להשיח מדעתו כמו שצריך להשיח מדעתו. Why is it? מאחר שאין דעת האדם סובלת לחשוב שתי מחשבות כאחד, a person cannot have thoughts, two thoughts at the same time. You worry at the same time I'm learning, at the same time I'm worrying. So if you want to have, you got to be calm. But calmness is going to be only if you take away the worries from your head. And to do it is only either if you have a self-control. אתה יכול להבריח את זה. הרב עליו השלום היה אומר לי, שימו לב, מה זה thoughts? אתה חושב, then what happens? אתה חושב עוד הפעם, ועוד הפעם. It's not that every time you have new thoughts. You keep thinking the same thoughts over and over and over and over and over. נכון או לא? אדם, one person has a worry, about business, about anything. So you have worry. So what people usually do, they think over the worry. What do you think? The same thoughts over and over and over and over and over. זה המחשבה. Why can't you just do סיכום? חשבת? פעם שלוש. יש לך תוצאה? any outcome? לא. אז תעשה. סיכום. That's the worry. מה נעשה אני לא יודע. And drop, תמשיך הלאה. אבל אתה לא עושה, you keep thinking over and over the next 20 hours, but אתה לא מגיע to nowhere anyway. So why do you think over again and again and again and again? That's how he used to have self-control on his thoughts. אמרנו פה, איך אדם מסיח דעתו, אמרת אי אפשר. קשה, כן, קשה. אמרתי, אני לא אפשר, אבל זה מאוד קשה. Because sometimes when you have thoughts and you have worries, it takes over you. I don't know how. I mean, So you don't know how, so I want to teach you how. Yeah. How? אני אגיד לך איך. אתה חושב, אותו מחשבה כל הזמן. זה לא שאתה חושב, ואז יש לך פה solution, ואז no, ואז יש לך פה debate, ואחר כך משהו אחר. זה לא עובד ככה בראש. אתה חושב על אותו דבר, over and over. אז תחליט. כמה פעמים you need to think? 5 times? 8 times? Yeah. But then خلاص? Anyway, the מחשבה is not going to take you anywhere. You say it, but somehow it comes back again. I don't know how, but it comes back again. I know how. Because you're worried about it. It's because Okay, you let, leave it for a second, then it comes back. no, because you let yourself thinking about this again. אם היה לך רצון גדול not to think, אתה צריך, first of all, אתה ככה, אתה צריך פה במוח לרצות, לא לרצות. זהו. You have to have in your mind, I want not to think about it. How do you do that? Because you talk to yourself. You do your own, self, you don't have to go nowhere. איך אתה עושה את זה? So when you have worries and you have thoughts, המחשבות זה אותן מחשבות. זה לא שכל פעם you're adding another חידוש. So it's the same thing. So you go back and forth, 20 hours. תגיד לעצמך, אם אני אחשוב עוד הפעם, מה זה ייתן לי? יפה מאוד. תתחיל to have self-control. Easy to say, but that's where you start to think, how can I have self-control on my thoughts? Usually I have to get busy. Like most people have to, if they have worry and they can get in on their mind, the best way, and for me, is be busy. Sometimes there's nothing to do because it distracts you, then you focus on something. Okay, זה גם, אבל אני אומר לך משהו הרבה יותר עמוק. כן. שאדם אומר לעצמו, אם אני אחשוב עוד 20 שעות, we're going to end up. Nothing's going to change. Okay, so if nothing's going to change, just... That's how I come up with a solution. Sorry? That's how people come up with solutions. Not at all. The first thing when I worry, Yes. to figure out how to solve this problem. Again, so you're trying to figure it out. Yeah. And I'm not... Again, it's not because of the hours that you're thinking about that. It's the fact that time does and heals also. Yeah. Time heals and time develops ומילד.
שמעתם? החידה עליו השלום, he lost his young wife. והוא היה בצער גדול, because when she passed away, he wasn't home. If I remember correctly, הוא היה בכלל בטורקיה. הוא קיבל טלגרם that she passed away. והוא לא סיפר, so he was אבל in a house, והוא לא סיפר לאף אחד. He was afraid that if they're going to find out שהוא אבל, they wouldn't let him go away, and they're going to make him שידוך בטורקיה. מי לא היה רוצה את הבנש, את החידה? שהוא לא סיפר, היה בשקט, to himself, גמרנו. He didn't want to publicize that he's אבל. הוא כותב, כי לא ייתנו לי ללכת מהעיר. They would take him, no, you have to meet one of the girls in our town. הוא לא רצה את זה. ואז הוא כותב, שהוא היה בצער גדול, on losing his wife. אבל מה הוא כותב? והזמן מרפא. Time heals. אתה מבין? אבל if you have פצע, but you dig and you dig and you dig and you dig, it's not going to do much. Just let it go, והזמן מרפא. הזמן מרפא והזמן מוליד. מי לדבר על זה? אתה יכול גם, אבל הוא אומר, הזמן, עצם זה, הזמן, time does, זה מרפא, the healing process. הבנתם מה זה? הזמן מרפא, and also another line, הזמן מוליד. אתם מבינים מה זה הזמן מוליד? הזמן מוליד, יש לבן אדם court case. כן. אוקיי. The more you drag time in court, דברים יכולים ללדת, and the fact that it was postponed, it could work for your benefit. תראה היום, אנחנו היום in court, תסתכל, you got a ticket, postponed, what are you gaining? חזק ובא, די, אתה בכלל הגזמת, אתה בקוויץ בעיה. אתה מבין, על $65 that you need to pay, you want him to die. You see how he thinks? Tell me about it. No, maybe go to a different position, or maybe move, or maybe quit. The fact that he's not gonna show up in court, that's good for you. Okay? זה נקרא זמן מוליד. רגע, אני לא סיימתי. הזמן מוליד. Second, יש אפשרות, לא רק זמן מוליד, יש דברים that you have no control. The fact that the COVID came in, what happened? You know how many cases got dismissed? Or postponed? And harbe cases, people just, they got not guilty. One of them is me. Yeah? Yeah. They're working on a new COVID. אל תדאג. באמריקה איבדו את כל הפתרונות. I told you on Hanukkah. Yeah, they always said the story, no? Yeah, on the 2017. I took my class on Hanukkah. זה היום עשה השם נגילה ונשמענו. Hanukkah לקחת אותם למסיבה. 3 boys in the back, 3 tickets on 3 belts. 9 points or 12 points, משהו כזה. מה תעשה? Or do you get tickets if they have no belt? אני אכלתי אותה. It was on you, if they're underage. Under 14. High school kids. High school is over 14. Somewhere. No. Think of myself. Okay? In any event, מה, אין להם... No, they do, but if it's a short trip, then No, I'm sure too. צריך לזהר, זה ילדים, לא פשוט. Short trips are the worst. I'm sure too. בקיצור, what happened? I had 3 tickets for high school kids that I took. Each ticket 3 points. עזור לך אינשור, תעזוב אינשור, תעזוב הכל, אולי זה עלה יותר, I have no idea. בקיצור, easy 9 points, easy. מה אני אעשה?
קיצור, so I post ככה, שלחו לי מכתב, האמת שכחתי לענות, so I didn't come, I didn't show up, that was my mistake. אחר כך, they give me a date, oh no, you can't, you have to come, you put the money, and I'm at 720, and then you go ahead and postpone it. Okay, postpone it, give me another year. עוד שנה, נכנס COVID, קיצור, but that was up in 21 or 22. I think it was 5 years after. Wow. Oh my God. It's canceled already. לא, I paid for a lawyer. אבל השוטר לא בא, נתחק דיסמיס. זה נקרא הזמן מוליד. אמרתי, זה נקרא הזמן מוליד. כשהזמן מוליד, you have no idea how things can develop. וזה צריך לדעת, שבחיים אדם לא צריך להיכנס למתח על החלטות. למה? אתה לא יכול לדעת how things will develop. Yes. How do you talk it away in your mind? You say, You? לא, יש distraction. לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך. אתה צריך, if they talk to somebody. You, the way for you, it's if you talk. אני אומר לך, אני מכיר את הסחורה שיש לי. אתה, רק אם תדבר עם מישהו, חבר טוב, וכמה פעמים. זה אמנון. עידן, יש לו self-control, הוא יכול somehow to get it away. רפי, אם הוא רוצה. איך שאני מכיר, זה לא יקרה. הלאה. Most people. Most people, they have to talk. Beside the rabbi, I have Nobody wants to talk to me. You gotta find new friends. What do you get? Rabbi, these מחשבות, אתה צריך לא לרצות, נכון? אני צריך לרצות, לא לרצות. Fine. So then, okay, fine, but so you think these things over, right? These מחשבות, and you're like, לא. fine. אתה מפריע לי עכשיו במחשבה. אני רוצה להסיח אותך מהמחשבה כרגע. So 3-4 times, like, I'm not gonna come up with a solution. Let's nesakem that it's the problem, and we'll put it to the side. Yes. But at the end of the day, this is mashu emotional. So that's where it comes in. If it's something straight intellectual, so I can make a decision. Let's stop here and move on. But it only comes up because it's emotional. Because it's emotional, it's the best. Because emotional, you have to let the time heal. Right. Emotional. So you can't stop it from thinking over and over. זה כן. אתה אומר, אני מבין שזה רגשי. אם כרגע you're young, you don't have the experience of life, how to deal with this, just, אתה אומר לעצמך, I know it hurts, he or she said something, כואב לי, תיקח נשימה עמוקה, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, כואב, I'm not denying that I have this pain, but for now, let's put this here, and let me focus on other things, because if you're going to think about somebody hurt you, you're not going to work. No, it's not to do with somebody hurting. Just anything, any problem. In general. Emotional בדרך כלל זה משהו קרה שזה כואב, זה פגיעה או משהו כואב לך. Emotional, לא שפעם יצאת והשמש הייתה קרה, לא חמה. זה בני אדם. Emotional זה בני אדם. אוקיי, זה לא חתול, ראית אותה, אז לך מיהו ונפגעת. זה בני אדם. So emotions that people get hurt, it's from people. Now you have to know. No, let's say you have kids, you have to pay tuition, you don't have enough money. אתה מאיפה אתה לא התחתנת, כבר יש לך tuition problem. I'm just bringing an example. אני לא מבין. It's not my worry. I'm just bringing an example of how it's not person to person. It's just that you have worries, but that could also weigh on you emotionally. זה ביטחון מהשם. זה לא יעזור אם תחשוב, זה ביטחון מהשם. And the best thing is, look at your parents. Somehow you finish high school. And how they work with their tuition? סיימו עם זה. בסוף כולם מסיימים. מה הדאגה? אל תדאג, זה סתם ג'וק בראש. The previous generation corrupted all the young generation.
I'm scared of everything in the world. אני לא מבין. No, it's, Take you know, the answer is yourself. אתה שומע או לא שומע? We're thinking about tuition, so which means boys like him, when he thinks like this, he doesn't want to get married, and it's a good, don't worry. בגלל אנשים כמוך. לא בגלל שגם... כן, עמדת בבית כל היום, טווישן וטווישן אני לא וטווישן. אמרתי בחיים שלי. החברים שלך. החברים שלך. אמרתי, אם יש להם real estate של ישיבה מסוימת. ברוך השם. אתה יודע שאני לא נגד. אני אמרתי, אתה לא נגד, אמרתי שצריכים לדעת שבוכים על זה כל היום. בחורים אבל במתחתנים. תסלח לי מאוד. כן. ההורים צריכים להגיד לילדים, you are the best example. כן. סיימו איתו, מה אתה רוצה? יש להם טווישן בכלל? זה נגמר טווישן, מה קרה? So teach your kid, ברוך השם, we made it through. I don't know how, but we got, that's it. במקום להגיד את זה, all tuition. It's over a couple of years ago already. כן. לא חושבים? לא חושב. אז גמרנו. אנשים באו לפה בלי שפה, בלי כלום, הגיעו מהארץ, התחילו באמצע החיים, והסתדרו עם התורה. לא, אללה מסתדרים בסוף. כולם מסתדרים. אני לא מבין למה. You worry על מה... no, I just brought in this example. But it's not an example. זה שתי דברים. א', ביטחון, ואיוב אומר, אל... צריך לדעת עוד נקודה חשובה. איוב אומר, אל תצר צרת מחר, כי לא תדע מה ילד יום. מה אתה... אני דואג על מה יהיה מחר. אתה בכלל יודע מה יהיה בכלל מחר? מה אתה מביא את הבעיות של העתיד להווה? איפה הראש? מה אתה רוצה? You want me to bring a different example, a better example? Let's say, There's no better. אני מסביר לך, יש דברים, this is life. Let Hashem guide you. That's it. אתה צריך לחיות בתוכו מהקדוש ברוך הוא. אתה חי איתו או לא חי איתו? no, it's not that. Let's say, אתה לא חי איתו, בעיה שלך. no. Okay, let's say do something that's ruchani that I want to accomplish. רוחני. And every time אני נכשל. And every time I'm about to get there, but אני נכשל, נכון? And that could also be something that weighs on you emotionally. It's something barosh, you know, there's different things where I want to do it, but the problem, the worry is always repeating in your mind, but not from an intellectual view, from emotional. אם אני חושב למה אתה הולך, אני יכול להגיד לך, one of the biggest thing is, זה יצר הרע, שנותן לך להבין that you're far from הקדוש ברוך הוא. אם אדם נכשל, גמרנו, that's it, you're gone. But here comes, אם אדם מתחיל לחשוב, ובאמת כמה השם אוהב אותי, וכמה חסד השם עשה איתי, not only it's not going to be a challenge, how can I don't want to disappoint him. תחשוב עמוק מה שעכשיו אמרתי לך. תחשוב עמוק. One of the things why people just give up so fast, they don't have a relationship with הקדוש ברוך הוא. They got zero. זה כאילו מפחדים every minute, boom, גיהנום, אני לא יודע מה קורה להם. נכון איזה? See his left here. אבל אם איזה, אני לא מקורנט. עכשיו קיצור, you have to know that אם אתה מתחיל לחשוב כמה השם אוהב אותי, וכמה הוא עשה לי, I don't want to fall, I don't want to disappoint him. I feel so bad. And today youth, they got zero connection. צריך חיבור עם אבא, עם הקדוש ברוך הוא, on what type of a level, לדעת כמה הוא אוהב אותי. Now, we can do strong, look at השחר. פוקח חיבורים, אנחנו כולם מבינים מה זה פוקח חיבורים? לא. אוקיי. We don't appreciate anything. עכשיו, פוקח חיבורים. זה עוקב כפופים, בתיר אסורים. לך לבית חולים, תראה מה קורה שם ב-kids your age, תחילה להבין, וואו, תודה רבה השם. That's how we start. מודים אנחנו לך, בעל ניסיך שבכל יום. So אם אדם מתחיל לחשוב, ברוך השם, תראה כמה דברים טובים יש לי. השם נבא לי so much, but I worry what's going to be after I'm going to get married with tuition. אתה מבין איזה צחוק זה בכלל? You ask anyone here in this room, how did they get married and how they live and how they make money and how they pay tuition for 4, 5, 6 kids, אתה לא תאמינו. אדם מתחתן אומר, איך אני אשלם for one kid? If I give them 5, 1, and somehow they got 6 kids,
And Baruch Hashem משלמים tuition somehow. Some complaints, but it's not going to change anything anyway. אבל ממשיכים הלאה. Question is, how do you set the tone in your house? אבל זה נקרא ביטחון גם כן. יש מישהו שמטפל בך, הוא לא שכח אותך. זה ביטחון. הבנת או לא הבנת? הבנתי, but אין בת, זה ביטחון מהקדוש ברוך הוא. There is nobody here in this room שאם היית שואל אותו 10 years ago, how would you pay tuition? ידע, היה לו תשובה. Nobody had any answer in this room. No one here in this room 10 years ago, 15 years ago had an answer. How would he pay tuition? But somehow, all the kids into schools, and Baruch Hashem הכל מסתדר. Or support a wife, or food, insurance, car. no, Baruch Hashem, but מה ברוך השם? מה ברוך no, השם? but I was asking on a sicha dat. I was in a general way. I don't know מבין מה זה sihat da'at. How do you have this da'at to begin with? אתה אפילו לא נשוי, you're not even married. Saying it's a general problem. It's not a general people problem, think about. Habibi. I have one answer for you. It's a general problem that somehow all the kids in schools, and we all pay tuition and some pay zero, and after 12 years, we're all out. So the rabbi is saying that the problem isn't the problem really. So therefore you shouldn't אני think לא about it. מבין לאן, אתה יודע מה משהו? תשמע טוב, do you know how I pay tuition? I had a credit card. I don't know, אני לא יודע בכלל כלום. I don't check anything, לא חושב אפילו. Here's the credit card, the day one I came to yeshiva, that's the credit card של רמת ישראל. לא יודע, לא מרגיש, לא שם לב אפילו כלום. לא, כלום. Comes down to pay. You don't think about it. שום דבר, לא מרגיש את זה בכלל, זה auto pay. Yeah, but if it's come, auto pay. It's auto pay. And the credit card is also auto pay from the bank. אז it's auto chain. And it goes over. It goes over when you. ברוך השם, השם שולח. Don't worry about it. Don't worry about it. Let's go. I'm not. You are worried. I'm אתה גם לא worry, you bring thoughts שזה לא רלוונטי בכלל אליך. נכון, that's the point. The point is that I always bring a קוראים לזה, אצלנו בבית יש לך ג'וקים בראש. Oh, the point was that I was bringing a problem that regular people think about to know how to handle a sechadat. Now, this is a problem that people think about when they think about it. How it's an emotional thing. So how would they? It's not how would they want to emotional. not? It's not emotional. It's not emotional. It doesn't weigh you. No, it's not emotional. זה נקרא פחד שאתה מביא לעצמך. That's it. אני חושב, מה קורה בעזה? יכול להיות שגנב יבוא לבית שלי ויקח את הילד. זה שטויות שאדם מביא לעצמו. אתה לא בעזה, you live here and just be normal. It was like Azan one day. The problem is that all these parents that complain, they think if they just had this extra money, they can live differently. So they blame the first thing they could, and that's the tuition. And that's when the kids become since they're small. The kids become corrupted. So when he's 20, 21, he's thinking about tuition, how he's going to pay tuition. So he's worried about tuition. His parents corrupted. Yeah, it's very bad. But a kid, young men, I'm sorry, not a kid. No, young Baruch men. Hashem, my parents never talked about tuition Yeah. next to me. I was just bringing an example that has nothing to do with me. I hope you guys understand. We understand. You understand. We pay tuition somehow. It's also influence around you. You have your That's friends right, that talk that's about right. it. You have your uncle talks about it. Yeah. It's not necessarily the relatives who are around you. Yeah. That's all you heard all day What you long. see. זוהר, תשמע טוב. מי החליט to choose that school or that school? זה עוד בעיה שפה אנחנו מחליטים על איזה סקול אני רוצה. יש school, you barely pay 6,000 a year. 6,000 a year. Ballpark. A year. Ballpark is plus more than 300 a month for a kid. Or you get money back before. And some, אני יודע אנשים, I know people, וכמעט לא pay tuition. Depends which school. Huh? Depends which school. סאטמר. מה אתה יודע, פייס לך מה? יש לך 7,000 ילדים. I know kids in YD don't pay. They pay some. I know kids who also don't pay at all. Parents can't do it. So kids in 90 David also. Some kids in Flatbush also. They work. It takes hard, it's not easy, but they figure it out. יש, in our shul, I'm not going to mention names, somebody that cannot pay tuition.
but he works for whatever things he does. So the school says, okay, if you need a job, she'll do it. And he does. Once a week or whatever, he goes to the school and whatever the things has to be done, he does. So he does the job. We're going to find solution. אתה אל תדאג איך. לא צריך לדאוג, אתה צריך לראות אם יש לך ביטחון מהקדוש ברוך הוא. זהו זה. כל הזמן בלחץ, מה קרה? מאיפה הביטחון מהקדוש ברוך הוא? If everything is so organized and everything is set up, so who needs God then? אם הכל מסודר לך, מה אתה צריך את אלוקים בכלל? כאילו, everything is fine, כאילו, אל תפריע לי, אני לא מפריע לך. איפה ביטחון בכלל? עכשיו הוא נותן לך את זה, הוא עושה לך ככה, אתה יודע, הוא נותן לך את זה על הראש. זה טוב, זה בריא. talk to him. זה נקרא, הבוטח בהשם חסד וסובבנו. Why Yosef got punished to stay 2 years in jail? מי יודע למה? So why he got 2 years? The first year. I ask why did he get 2 years? מה הוא אמר? זה חרטני והיז קרטני, right? That's what he says. So let me ask Afi. So אם היה יוסף אומר רק פעם אחת, זה חרטני, how many years would he get? Zero. 1 year, I guess. Zero. הרב אמר את זה, כי זה השתדלות נורמלית. The reason why he got 2 years is because he said זה חרטני וזה קרטני. זה מה שכתוב בחז"ל. משמע, if he said 1, he would get 1 year. No, that's not true. If you would say 1, get 0, because you got to do your השתדלות. But the minute you say 2, it means that even the first one זה לא היה השתדלות. זה לא היה ביטחון בכלל. שמעתם את זה? שמעתם? זה לא שלי, זה רב חיים מבריסק אמר את זה. אתה צריך להבין את זה ככה גם כן. צריך לדעת ביטחון מהקדוש ברוך הוא. זהו זה. לא מתעוג. אתה יודע מה? האיש הביטחון, somehow he's so relaxed. הוא רגוע. השם is gonna run my life. תיקח כל בן אדם, תלך, תעשה simple math, לא שייך שהוא גומר את החודש בצורה נורמלית. I'm talking about average people. somehow פתאום קיבל עבודה, פאק, פתאום זה. וגם פתאום יש לך פה איזה flood, יש לך פתאום הפאק פוצע את the toilet, the car, the insurance. אתה לא יכול לדעת מאיפה מגיעה המכה גם כן. So just ללכת עם הקדוש ברוך הוא, לפתוח בו, ומה יקרה if that 1, 2, 3 months you're not going to have money to pay tuition? מה יקרה? What's the worst? Let's take what's the worst, scenario. מה יקרה? His wife is going to go crazy. They call you, tell you that if you don't pay עכשיו מפחיד אותו. אוקיי, מה יקרה? אז יבוא הביתה, מה יקרה? נגיד, it's not true, but נגיד, ואז מה יקרה? The problem is you also don't have money to pay other things. Like, אתה כזה ברוק, זה משהו, מסכן. חתיך, יפה, נאה, מה קרה? I'm not worried אז about גמרנו, חלאס. חזק וברוך, ימי חנניה. There is a lot of boys that get married.